Was darf durchkommen ein Mensch, kadai soll aufstehen ein zu früh und aufmachen, als will heranwachen in der Wald? Was tut a jiddische Neshama in der Wald Saivi? Shalom Aleichem. Mein Name ist Nuchy. Und zusammen mit meinem Sohn Matanel, meinem Bruder Nusen und meinem Teil Chaver Viggy sind uns alle heran im Wald vor der Tag, in der Nacht, und haben wir es gefilmt. Ich habe auch spaziert mit uns. Uns gehen wir den Gewasen, wie sind wir geht Backpacking in Yiddish. Okay, ich bin umgekommen zu der Garage. Ich gehe aufsetzen auf den Tisch, aber ich will auflegen alles auf den Tisch. All my gear will ich aufsetzen. Man greift sich durch sie für einen Hike. Also sieht es aus, fahren wir geht auf einen Hike. Man legt daraus alle Sachen und man darf anfangen durchgehen. Sicher machen am Hot alles. Jede Sache du hat ein Chesm. Okay, jetzt muss ich aber unten mit dem Bag. Ich kann mich herupnehmen das, weil das ist heavy. Das ist ein Bänke. Man hat alles herausgenommen von mir, man hat alles in der Tasche. Sie kaufen alle diese Sachen mit einem Gitter Backpack. Sie können kosten. Das tut ein Gitter Boots auch. Also ein Boot kann kosten $200. Ein Down Sleeping Bag, sie werden sich von was rated, aber du willst schlafen unter 30 Degree, ist es so $200-300. Alles du, alles kostet Geld. Es kostet scheine 2-3 Laufen, sie haben Gitter Equipment. Und einmal die hast das Pack mit all den Sachen, kannst du Midday surviven in der Forest für lange Zeit. Also du Sachen du ne Muschel, water filters, wie ist es? So look there, ich glaube es treffen. Was du kannst mamisch filtern im Wasser von der Stream. I feel the smart water bottles and a deliberate. Weil the filters was man kauft, sie filtern Wasser, so fit perfectly auf a smart water bottle. Wegen dem ist das sehen Appalachian Trail hikers, through hikers haben smart water bottles. Alles hat du a Cheshbon. And you have to make decisions. Namushal, this is a cover for the backpack. Ob es fängt regnen, was ist das? Du hast a poncho. So, what du das essentially tun, wenn du kaufst a backpack, ist wäre 65 Liter, meine ich, 60 Liter. Das da alles decide, was du bringst ja und was du bringst nicht. Weil aufziehen nehmen so viel Space für etwas, was geht F-Shit geschehen, yay or nay. Der Hike, was uns gehen wir jetzt tun, ist nur ein Tag. So, ich kann nehmen Sachen. But, wenn man geht für ein paar Tage, jeder Pfund macht aus. Als Ami sagt, das ist ganz heavy, das ist ein Axe, das hat ein paar Sachen inside, so hat ein Campus, hat gewisse Sachen. Als Ami sagt, kannst du nicht nehmen auf ein 3 Tage Hike, weil das wiegt 2-3 Pfund. Kannst du nicht nehmen, etwas, so sagt das, was ich sage. I get morgen get you word. Beautiful day. This is windy. This is windy. Kann man alles besides Kleider und Essen. Okay, that could be cool. That's cool. Kann man übergehen der Liste. Schnell. Du weißt doch, als ich bin es durchgegangen. Hammock tent, check. Hammock cover, check. Sleeping bag, check.
Pillow, will ich nutzen ich sehen. Ich will kaufen in Walmart a pillow. Headlamp, check. Stove gas, check. Lighter, check. Tissues. Die darf ich noch treffen. So Tissues mit a pillow. Party utensil habe ich, shovel. Habe ich in der Karre genommen, der Orange, ich darf nicht echt shovel. Water filter habe ich. Ich darf kaufen 2 smart waters. Hat habe ich, hiking stick habe ich. Slippers habe ich. Rope habe ich herangelegt für die bears. Na chair habe ich. Knife habe ich, whistle habe ich. Compass habe ich nicht, darf ich nicht. External battery, deze heb ik mitnemen morgen. First aid kit, heb ik herangelegt. Headphones, heb ik niet. Running belt, bottle holder, heb ik. Check. Deodorant, toothpaste, dat heb ik nemen. Oira bei Mitzua, bekoyim gudoy. Viggy die Beste! Oh, good morning, Viggy! Jetzt, die Sache mit Viggy ist, als Sandpack hat eibig Sand größer wie jede meiner Mann ist. Somebody's got to take gold. But ik zoek dich ziet, dat zijn luxury items. Just in case items, luxury items. Welcome Viggy, welcome. Good morning! Alright, dat Nusen, Shalom Nusen, wie bist du? Right, jetzt würden sie Manzi aufpicken, Shalom Nusen. What do you mean I can move around in a hammock? You sleep, you go to sleep perfectly, and then you wake up, you're like, yeah, your feet is like hanging out. Nusen, Shalom. Shalom Nusen! So nice! Wow, so great man sich lafak nahe, galo. This is your pack? Yeah, no, I had my hammock and my backpack was stolen. Very strange story. But Just using this. You have stuff in there to sleep? Yalla. How you It's Martin. How are you? Nice to see you. Yeah, likewise. Hello. Met dit niet kan backpacking undavenen. Kooi dan de bashefer. Talk about I guess I'm gonna have to put this down. Viggy's just very excited for his first hike. Yes. This is a luxury item. Then we do have Call Hollow. This is our entrance to Sach hikes. We do Sach loops, different size ones. And we have jetzt in the 9.5 mile loop. And then we got McCampton dort and Fad McKimtaros. But their hike cost a 3 and 4 mile loop. The dry lakes of their hike. Hold on. That is my bag ready to be put on. Yeah. Ich habe lieb sie wacken mit der Sami Strap. This is also a running belt. This is gemacht for workouts. Menschen liken es als I do. Ich trinke, wenn man läuft. Ich habe lieb das sie nutzen
into my backpack. So basically, this guy do. I find it to be the most convenient. Ik ga deze routine of jede hike minen. So deze zit dat zo doe. Nu dan tier gewoon mijn backpack en als doe de strap van de backpack in de shoulder straps. En ze mag dat zo kunnen wanneer ik walk en het gringerheid drinken. En ook nog dat hebben zij important like dat doen. Also halb so soon. Nuchy is the conductor. Like he made he made the arrangements. 2012, look at first and then the road is JW. Troop JW. De eerste 20 minuten de schwerste. We daarvoor overbrengen de adrenaline. Daarvoor aankicken de cardio. Nou, dat zien we me vangt toen een hike is uphill. To Alamina starts. Sometimes you start, it's downhill, sometimes it's flat, sometimes it's uphill. So when you vangt toen een hike, 30, 40 Pfund auf dem Berg. 8, 9 a.m. wachst er auf der Berg. Neemt es waarschijnlijk 20 minuten bis de hart. Neemt waarschijnlijk 20 minuten bis de heart rate komt toen wie ze darf zu sein. Einmal da kommst dort nun wird jeder warm, es fängt an Osting Kleider. Even though it's 50 degrees out, 55, sweatshirts gaan erop komen. En zo gaat het. Dad, I need something to eat. In sommer jetzt ungeheuer den Tag ohne Essen, aber sind geworden hinter gleich. So, wenn man will essen, wenn man wagt, darf man umhaben der Steckeners und wachen mit der Steckeners. Es tut auch gewisse Zeiten, wo es kann ich halten der Steckeners normal, man darf sie halten beide in einer Hand. Wir können essen, while uns wach mit. Really? Yeah. With the lake? Yeah. And then, by the way, one of the lakes we're gonna go now, there's a big jump off cliff where people come and they jump off. Nana Zeiger, went up to 2,800 steps. I feel a bit the shoulder, my linker shoulder is just a bit tight. Ganisch campaign. I feel I drop my lower back, but it's normal, but I ga met dat grootste bag. The temperature is perfect, meaning as wenn ich schwitze, es kommt ein kleiner Windel, gets a cool down, but straight to the get the temperature. Get the Kleider ungeteen, get the choice. Alright. Jetzt haben wir noch wieder 9 Mal zu gehen. Peace. Ah, hello. Volleyball. Oh, volleyball. Hello. You guys are doing like the real deal. Actually, like underdressed, right? Hello. How it's doing? How you doing? This time? Good. One day. You gonna do it for a whole day? The whole day we'll sleep and then Oh, no way. exit tomorrow. Going in. Wow. De trap van boven gaan we The in. whole thing, like a multi-day as well? My No, you're not second doing... I did it before. If you get real hungry, gaat hij jongen gestern maar grill? No. What do you think weighs so much? All the food. All the legs we have there. Good yeah. stuff. Peace and love. Later, You never know where we treft in the Wald. It's something Moshe, but it's treffen auch Aden, Yosef, Benjamin. It could be a positive who you meet, or it could be a negative. Right. You just gotta watch out, you know. Sag man darf man rausnehmen mit dem Messer, das sagt man darf man rausnehmen mit Essen. Much space. My back is usually up here. Yeah. There's not a lot of food. It's one day of food, one day of clothes. How big is your bag? Even with all my extras, mine's a 65. Maybe I didn't pack well, mine. With all my extra, I'm still pretty empty. Also because I got a very small sleeping bag. I used to have a sleeping bag that was big. Now I don't know how warm this is. We'll but see. We're gonna find out. It's
very small. was Usually they're like this. So I was packing something, and I don't know what it is. I tried opening it, and we'll see tonight what it is. Weird to say, But I wonder if you think this might be heavier than yours. Feel it? Oh, yeah. Maybe. no, just It's heavy. It's heavy. I might be between 30 and 40 pounds. But I don't care. No, you know what I want mean? it. It's a one day. If you put on the scale and you show 21, you cry. I want that You put workout. in the runs. Yeah. I want the workout. I'm used to the. Since it's a one day, I don't mind bringing some luxury items, like a 3-pound axe. Yeah. I filled up the 2 water bottles, even though I don't have to. No, Stomps those by on the way, weight. water is always. No, like I don't have to have 2 big. I have this plus 2 big full. Yeah. Oh, you mean? But usually, when we're walked, all you have to do is pay attention where the water sources are. You don't have to. At the end of the day, Phil's doing zwei, kochen. I mean, yeah. Here we're carrying 5 pounds just water. Because of what's next. Top of the world. Wait a minute. It's imagine dan tata en mama wat die nemen of als een hike. Wat de 11 uur alt, hè? Imagine. Wat verstehst? Deze was Moshe Rabbeinu routine. Ze hebben gewacht in de midden van wie lang? 40 uur? 42 years. Dat wachten. Maar dat wachten in leven. Viggy walked 10,000 steps, 5 mile a tug. Really? Since New Year's, every single day. His average is 11,000. Around his house? Whatever it is, he tracks his steps. He does a minimum of 5 miles a day, 10,000 steps. Well, level. I wanna Met darf walken, Viggy. But Viggy weiß, weil 10,000 steps. And it came in so clutch. I think the day before New Year's he made that comment. And A resolution. if I would take out my phone and be like 6,500 steps, I would say, oh, I'm good. Because it was like so low, and I thought of myself like, oh, outdoors guy, you can Right, walk, your right. bike. And I'm like, bro, the phone doesn't lie. Alles is relative, right? Yeah, I was like, whoa. Yeah. That's why I was Everyone's a tough guy until somebody tougher comes along. 1 mile in, and so far it's beautiful. As I'm walking with the bag, I reminded myself, sadly walked with a weighted vest. Phew. This is like 14 vests. Ik weiß nicht hoeveel the bag weegt, because I was rushing out of the house. But if I have to guess, I think it's like between 30, a beetje meer, maybe 40 pounds. I don't know. Ik wil niet shooten a number, well, I don't know the real number, but maybe 30 for sure. The fees are okay, because ik walk jeden Tag. But I can't feel on the shoulders, my linker shoulder a bit, but not come pain, just heaviness. All right, wow, what a beautiful place. It's a vector man hiking for the season. Alrighty, let's go. bunch of rope. What's great? .8 miles in. A shoe and 15 minute. We're doing an average of 35 minutes per mile. It's ganz normal, especially in the beginning. But we bought somebody gegessen breakfast. Darf man stoppen for breakfast. Usually, as the breakfast, nog een geist auf een hike. Oder steigst du auf already on the hike and as breakfast in the geist. This meint that the only real stop wo du das machen, like an official stop was nimmt Zeit, is for lunch. So kannst walken 4, 5, 6 mile, stoppen for lunch, en nog dan water walken 4, 5, 6 mile,
up zu endigen den Tag. But wie bald, jetzt haben wir nicht gegessen Breakfast, gehen wir jetzt davon starten, in ein paar Minuten, essen Breakfast, wachen noch 4 Mal, essen Lunch, und noch dem endigen für Softtag. The pack feels ganz gut. Ich habe nicht kein Pain in my shoulders, despite aller weight was ich habe auf dem Pack. So du a Weg, wenn man lernt sich aus, wie soll sie strappen the pack, so du a Weg, als aller weight sitzt auf dem Hip. And this is basically what the willst haben. Okay, so sind wir gemacht detours. We went off trail. Nuchy hat es gehabt. Wenn man geht auf Hikes, darf man sehr stark watschen, nicht herauszugehen für den Trail. Weil alles in der Wald kijkt aus derselbe. And we knew about it. Right here, this way. Zie, kijk on. Zij du links hebben we gedacht maken, en zijn we gegangen doen. Kijk hoe ze kijkt aus regular via hike. You want some the marker? Yeah, so you gotta be very careful. The guy not rechts. No, rechts zie relative. Hike, ik kan me niet schrijven, ga naar rechts. Yeah. I film is hier. Yeah, but right to which relative thing, you know? So yeah, so we hebben gedenken te blijven on trail, dat is heel wichtig. So we hebben zijn vigilant. Ik denk dat we downloaden de map. Downloaden de map, open de map, kennen de route. Happy just realized. En ook het is dan gaan onwasser, keimel. So jetzt is men op de trail. Schulem Nussen sagt, als auf die Berge du a shelter. So it's a perfect spot to essen breakfast. Oh, ich sehe Tag-Apples dort. Oh, the... Can't even think about it. I wonder if I was ever here. Ja, and I'm sure to do it, multiple times. In fact, I think I slept here. Anyway, Yeah. this was heißt a shelter. And so do these shelters all along the Appalachian Trail and alle meine gewisse trails. In zijn minder jetzt auf an Appalachian Trail, but du eine Möglichkeit, dass der Appalachian Trail läuft, du da hoch. Woo! Also explain that volunteers take care of this trail. Of course. So volunteers nemen een keer trail volunteers, dat komen dan een keer van alle zaken bij me. All these things through the whole place. So du a ganzes organization, association. Wieso meinst du, die Trails sind upkept? Über Bäume fällt auf a Trail, wer schnappt das und rickt das? Wer nimmt care von den Shelters? So a ganze Association mit tausenden Menschen, was helfen raus mit den Sachen. Well, off the bone, they shelters. And to maintain. And this is a shelter, so often kannst du schlafen, but it blocks wind. Kannst du machen a fire of days out, a fire of days out. So our issue, if we would sleep in a shelter like this, the wind won't nicht gewesen als a große issue. But wie bald, ins Essen noch breakfast do, gaan we nicht machen a fire. Gaan we gaan aanleggen in de view, want ik ben ook dat part van de view. Wow, this is beautiful. Okay, so gaan we kijken de shelter. Dan gaan we oost in en we gaan jetzt essen lunch. Lunch, not lunch, breakfast. Breakfast gaat me jetzt essen. You dog? Yeah. Alright, let's go. Oost in de bag. Ik voel jetzt wie ik ben 30 pounds lighter in 15 uur ringer. Wow, the shoulders. Ze gaat zijn naar pain met dit silicone. So we moet nog maar doen aan de ganze schatjes. But vinden we het in is het perfect. Alright, we gaan met het testen. Let's go. Gaan we doen met de apple. De reason is waschen we niet de apple is wel in zijn outdoorsy. We got to zorg de jacket. En let's go. Toch eens ga ik maar sweat. They stop guys on the same minute. Oh, put a timer by the way. Sitzen fast Put a timer. Lunch, nog maar gewacht 4, 5, 6 maal en earned us. Kannst du sitzen für halbe Stunde, 30 Minuten. The Mount Peak feel very good. Like I'm referring to the 10 miles, the 5 miles I do We every machen eine differentiation, weil wenn redt von Team, so du eigentlich zwischen soreness and pain.
Well, because I was just explaining earlier that if you're strapped up correctly and besiegen is, hast du nicht kein pain auf den shoulders. Soreness guys to bekriegen Because you're not used to by the it. arbeit. No, you don't have it. It's like when the guys in the gym and then machst the weights. Guys werden sore. Also, you never. It's not pain. It's I never soreness. carried. Never. I mean, in the past, I never carried really a 30-pound bag on my shoulder, so I'm gonna feel it. When it's actually doorgegangen, was in summer do in the bag. And by the way, the credit van Nuchy van machen the bag. Ik heb kamertje kent samenstellen als dat bag. Zo'n summer apple. Summer apple. Die ga ik mitgeven met koffie. Vanmorgen. Nuts. Carrots. Rice. Tuna. Oh. This gets on lunch. And then some of the ganashes. So this heb ik me aanleggen voor in mijn walking one. Okay, dan gaan we gaan jetzt die carrots doen. So ja, dit is welke dagen. Zo is kooi genoeg hier van erlediging de food. Everybody, I claim this place as ours. See my hat? Look at that, you can see my hat from here. Yeah, I see it. New York City skyline. Beautiful. Woo! The couple! Zaya windy and it's got no weer nog windier. Beautiful. Het is 10:40. Today it's geëindigd breakfast. Went up to 6,500 steps. And yes, got me walking, I would say 4 miles to lunch. Lunch is the grootste stop. We may rest a bisschen länger, very replenished. So, uns darf man sich jetzt ausdrehen nach einmal. Now, it's up instead of going to the shelter. Well, basically, I just gekickt off a map, and so it assumed as me da to follow until. The problem with the loops, the local hikes, is as a 10-mile loop, the mushel, can sein a combination von 3 andere colors. So that's then halt an eins kicken for the map, for the colors. And this is very annoying. Dit is een van de sibbers die gewoon te walken op een Appalachian Trail, als ze sehr gering te followen de vaste color, de ganze Zeit. Du, ze zoekt me niet welche color ik daar followen op jede minuut. So unless ich kick auf a map jede paar Minuten, weiß ich nicht, wie ich mich gang. En ze had me jetzt zurückwalken zu the shelter. En ze hebben nog gewalkt voor 5 minuten, but nog altijd. Deze kan geschehen 15 Mal. Ze zijn annoying. En ze had me jetzt zurückwalken zu the shelter. En zijn welche color gaat door de data was ze dat me gaan. Thank you Hashem. So instead of it being a 9.5 mile hike, Sof goes off, I ben walk me the wrong way, nog 2-3 Mal, kennen ze nog een mile. So we'll see. Woo. Nog een break, unzureibende Motor, ist schwer. Weil der Excitement, den ich do, so wie der erste Mal. Ja, die fängt schon in der Früh. Gehst du auf einen Hike? Bist du excited? Ja, ich bin schon auf dem Hike. Dann Expectations schon runtergefallen. Alles sehr gut. So. Lala. Okay. Wir warten als Europilot soll rankicken. Let's go. Alright, dann sind wir zurück beim Shelter. Jetzt darf man heute gehen auf ein Yellow jetzt.
Hast du noch hikers die zijn umgekommen? Hallo. Deze zijn nog goede day-hikers, we hebben niet als zaken met zij. Deze Jens is romance dat. Ik wil nemen dan waarbij van date? 10 days. Geen is Jofi koffie. Zit zo op een stein. Een vloersarbeiden. Oh, this is the beer bags. Right? Ah. Yeah. Ze doen even, ze hang do beer bags, alsof je strikken. Maar hang de essen. En me suspenders. Als de beer zullen ze kunnen omkomen. Het is alsof je commercialize doen, want deze is een busy shelter. Ze doen zoveel mensen. Zij willen niet de beden zullen causen problems. Hebben zij created dat ganze zaak. Laat me staan maar aanwerfen als it's a major sacrifice they see video on the ganze endeavor, but we're doing it for you, we're doing it for the people. Als het is schwierig, daarvoor halten maar stekken, het gewoon niet de support, but it's me gewollt at least machen ein video in the beginning of the season. Menschen sollen können sehen, Menschen sollen können joinen, Menschen sollen können tien demi Sachen, ein bisschen verstehen, was geht vor, wenn wir tien demi Sachen. So kudos to Viggy for always videoing his treks. Well, it's not getting. Ich pflege machen vlogs auf my channel, but es ist so viel avoiden, kann ich kein Erden für das. Ich will actually do sein. Ich will sein present in der Wald, allein mit meinen Stecken und Wacken. So die ganze Idee von Filmen, also wichtig jetzt ist, mamish a sacrifice. So thank you Hashem and shkoyach Viggy. Dann können wir do ein Part von der Trail, wie man noch ein Kehr genommen. Okay, yes. You sure? I have no idea where you're going. Hello? You got this? Are we going through? This doesn't make any sense, bro. This could not be the trail. Okay, I see garbage. It is the trail. No, but. Yeah, it's not like a rough big path. Jetzt walken wir jetzt in the lake. Well, okay. Laat maar zien. Ze is 11:30-ish. En ik ben jetzt aan gegangen bij eerder 10.000 steps. Why you need us? Come this far. Sure that this is the way over here? Yeah. Oh my god, almost made you upset. That's what I was trying to It's a bisschen schwerer path. So Viggy feelt as if this is nicht the right path. Gaat nicht alles gut im Leben, kommt schwer. It's a bisschen schwerer path, it's ein narrow. Es rast daran in the Mensch, in the equipment and alles. But ja, so wie es darf zu sein. You want beautiful things in life, you gotta go through the thorns. Dat kind of dead in it. What is this? Okay. April 28th for the 10K challenge. Done. Oh wow. Laat me door de kwetsen. Okay. In de Midday weg. no idea where we are. Go. Every time Go. I put the bend down, don't forget I am 6'1". Yep. Not like I can bend down.
And my license it says I'm 6'7". It's Really? also suspended. It is. I meant it as a joke. But Exactly as you say. sorry, I didn't. Nice path for you, Viggy. Here is the, by the way, I saw the entrance for this one. You saw it there, huh? Yeah, but I didn't. That was the fun way. That was a fun way. No, that's the way they showed on the map, but this probably goes along too. No, there was a sign that said entrance for green for this one. Oh, you see? Orange. That is a trail, by the way. What orange trail? See on the rock? It's that's what they call off the beaten path. Be there aware. Carry in, carry out. Yeah. What does this mean? Leave no trace. Whatever you bring in, you have to take out. So that's Boulder Canyon side. Or, Palm Brook Trail, Herman Outdoor Center, Palm Brook Trail. Ja, dan zijn we water going along the lake. See, there's another trail there. Yeah. Teeth. Whoa. See? That looks like a. You see, if you're in Canada and you say, this teeth look like A, it doesn't mean anything. Yidden, Choshe Yidden, hat ze minnen bei der Kalle Lummen. Hat ze minnen bei der Kalle Lummen. Es wird da gehit sein, es wird da gehit sein. Hand noch allemal auf der Welt. En auf jene Welt. Maar was is op jene Welt en deze Welt dezelfde Welt. Yidden, Choshe Yidden. Hat ze minnen bei der Kalle Lummen. Es ist schwer zu haben in Minna, wenn man wohnt in Boxes. Ik neem af naar ons komen doet in nature. In nature is best wel geringer te hebben in Minna. In nature, de Beimer haben in Minna. De Gruß, also wie der Nachman sagt. Wenn het is, das badet das, de Retzen bei Schäfer. Alle plants, alle Beimer, alle Gruß. Ze zingt mit, ze redt mit. Ze is so wie a choir. Als depression, kim in Wald. Ist nicht besimche, kim in Wald. Hast da größte Decision zu machen, das ist durchtrachten, kim in Wald. Ist nicht sicher, welcher Weg zu gehen im Leben, kim in Wald. The sticks takes pressure off your knees, so if you're having a hard time, make sure you use them. Was geschieht ist, mir wird ausgemitschert, also wie ihr fangt filmen jetzt. In fangt dragen der Stecken das. Hat noch nicht als Sache Experience mit dem, jetzt noch getan 1-2 Mal. Hat nicht als beim Nichtnutzen der Stecken, macht das Pushen schwerer. Sie sagen normal, wenn sie jetzt kommt 5 Meilen ran, ist 11 Jahre alt, das ist schwer. Aber der geht durchkommen, die halbe Schuhe von Schwerkeit, in der Adrenalin geht noch mal pumpen. Also geschieht. Das heißt, der Adrenalin-Dump. Und man fühlt ausgemitschert. Alle Essen geht durch den Magen. Sie macht viel Meat, schwach, lazy. Aber man wagt es dadurch. Man wagt es dadurch. Bist du ein freilicher Mensch? Komm in Wald. Bist du nicht freilich? Komm in Wald. Die Solution für alles ist heranzuwachen in den Wald. Du bist mit eins mit dem Beschäfer. Escape society. Society was uns einmal aufgeschaut in der Schigge, boxes, garden, escalades. Yeah, you got me in the mood. This is moth. Moss. Wie heißt das? Moss? Moth etwas. Carpet. It's So- the original carpet. So dicke Layer. Wir können mal schluffen auf dem. So du Menschen, die seit in Survival, für bei Nacht, nehmen sie als ein Stückel. Und man geht schluffen auf dem. Ben Adam, Allele Malale, Allele Malale, Ben Adam, Allele Malale, Ben Adam, Allele
meint getroffen Gold. Lass mir sehen, sie das Goldtacke. Es kann sein, der ganze Trip geht an ungezahlt. Grab it, take it out, and let's inspect it. Yeah, sure that's gold. Let's get a toothpick or something. Don't bend over. Nussy, hold his GoPro so it doesn't fall out. Not that, that wasn't it. Because there are, like, gold are in these rivers and stuff. Avada, wie der meiste mit dem Gold finden. Canada, Colorado. Yeah, and he's kimped out of the rivers. Here. Alright, good eye, good eye. Next At least time. you're looking for it. At Yeah. least you're looking for I always look for gold when I see it. I want my menorah back. it. Let the Vatican know. Vatican that we're coming for. Shalom wants his menorah back. Remember that? Viggy conduct business off and hike. Alright, let's keep moving. I'll take a reshbam, then I got a shunachan, the rosh atan, the rosh ben adam, do not forsake it, lest it forsake you. Don't lose sight of it. Kick nicht da weg. Bashe vergettens merdelige power, energy, chayut, Leben. And I'm a tit gunish mit das, I'm a watch Netflix, I'm a ess popcorn. Geht es tak an im Morgen. But I'm a tit was mit darf mit das. Whew. Like wings of eagles. We can soar high. Es kann man umkommen Plätze. Es kann man kein Plätze. Aber eine Schumme. Physically geist du nicht nirgends. Physically an einem Wald geist du. But in der Moja, eine Schumme. The surrender, the minute of the kannst umkommen ziehen. Oh. All right. Mistake number 3. So we got machen a U-turn. We're in number 4. We're ready up to number 4 mistake. Yeah. All right. So man darf sich zurückdrehen, man darf zurückgehen. Nuchy is the leader, du. Von der ganzen Trip. So. Und dann darf man können researchen und kicken. Wir haben wirklich lieb zu conducten. Weil, auf kicken, wir machen. Ich lieb zu followen da oilen. Zingen, ich gebe bei den Speeches und man noch einmal geblundert. Ich ging den wrong way und ich gecheckt mein Phone für eine Minute. Und nach der Lake haben wir uns gedacht, wir gehen einen anderen Weg. Ich der Mama jetzt, ich habe einmal gemacht einen Loop, Taka, a 1-2-day Loop. Und ich habe gefühlt damals dieselbe Sache. Also ich will keinmal nicht 10-day Loops, ich will nur walken auf den Appalachian Trail. Weil es ist sehr annoying, sie darf noch schleppen den Phone, sicher machen, am Räder geht der Weg, jede paar Minuten. Und sie hat sich in ein Tauschen. Du hast den Teal Marker, aber das ist nicht der Marker jetzt. Und sie darf man einen anderen Weg. So, ja. Das ist der Gillig zwischen nehmen einen Loop, was hat Sach Colors oder nicht. So, ja, das ist schon der dritte Move, was man gewagt bei ich weiß nicht, 5 Minuten. 5 Minuten each way ist 10 Minuten. 10 Minuten 3 Mal hat man schon bei 30-40 Minuten of detours Hand allein. Das wollte nicht geschehen auf dem Appalachian Trail, weil man followt nur ein Color dort. Und man darf nicht rausziehen den Phone jede paar Minuten. Thank you Hashem. My linker shoulder is linkenen, but expected, especially my walk mit der größten heavy bag. So. Hier to the outhouse. Don't get my mic in. Alright, let's go. I'm gonna hit the rocks. Okay, daarom is het een beetje te wilde wit, maar warft jetzt messes. Alright, Matanel, get on the deck. Wait, can you do it? Do once? Try. You never do a trick twice, right? Yeah, it happened the first time. Het gaat op het schijn de eerste maal. Dan hebben we rausgepapt auf een road. En als er gaat is, met dit lange hikes, lange backpacking trips, wacht man auf alles. Auf een Appalachian Trail wacht je door mountains, pavement, farms, alles. Rivers, lakes. That's what makes it so fascinating. So, in de moesel ins vak machine 5.5 miles hand, but often loop
We only accomplished 3.8. Favos, while alle detours. So the reason these detours matter so much when you do a multi-day hike is wegen hast nur gewisse Schuhen, wo es lechtig in der Rosen. So if you plan a hike, let's say, du gehst in 8 Mile, 10 Mile, 12, 15. Du just hitting certain milestones by certain time frames. If you miss it, lass mich sagen, you make 3 mistakes, also wie in zusammen gemacht haben, in der Hargest auf ein Schuh, kommst du jetzt nicht on time. Was geschieht, ob sie wird tinkel? Jetzt, so du Menschen, was wachen warten, wenn sie tinkel, but nothing darfst du aufsetzen an Camp in the dark. Es ist sehr schwer. Es ist nicht ideal. Most Menschen wollen endigen, farse wird tinkel. So the planning and the timing and everything has to be precise. Du hast die Day Hikers. Hast du gesagt, dass die Chinesische kommen darauf. Sie kommen von der City in gewisse Plätze. Yep. Sleep in the woods at night. Yeah. I mean, you have so much stuff. Yeah. Oh, where? We're gonna sleep in the woods. When tonight? Yeah. This is actually a ganze group. They basically going in toilet do in the Wald. Yeah, they need to bump into it. Got a little further off. Basically, ze do groups van Chinesische was kommen do. Ze nemen day hikes. Maar ze komen van Jersey, ze komen van the city. Some kleine packs. Ze doen day hikes. We didn't have on the forecast that it's supposed to rain, but it's getting a little cloudy and we're feeling a little drizzle. Now, ich weiß nicht, wie prepared jeder ist für den Regen. Ich habe a poncho and I have a cover for my pack, but my son, man sehen hat nicht gut nicht. Schulam Nussen hat mich heute gut nicht. Hat auf einmal ein Tent oder so ein Hammock, weil eines gegangen zu nehmen. So, heute fängt an regnen. Ich weiß nicht. It's a drizzle jetzt ein bisschen, but I can see the wind is gonna pick up now for the next 2-3 hours, is said by me. Someone has to stop at camp? Charles, I have a poncho. I didn't bring anything for him. All good, let's just keep going. We don't have to become miserable. We're close to the end. No, we're not close to the end, but if whatever, there's nothing you can do right now. Because for example, if you don't have a jacket and Nuchy doesn't have a jacket, and there's no shelter or anything, we just have to keep going. I have one poncho, and I have one like heavy duty rain jacket. Not heavy duty, like so you have 2 things for the rain. yeah. Okay. All right. Let's see what happens. Just keep going. Quick. That's why this is basically Chalipsi preparing. Wegen dem habe ich lieb zu preparen, usually, als jeder so hoch mal ist. Yeah. Dad, if you take my camera. Je kijkt op een weather, ze gaan niet regenen. Als je tracht, dat als je reinkomt. Ich habe getracht, dass ich kann heute reingehen in eine Tent. Es regnet, ich kann auch so in eine Tent reingehen drin. But I fill the tent, wie es regen can the tent handle, you know what I mean? It doesn't. Did they say rain today? No, not here. Okay. So Sekenzan they drizzles is a bissel 9. Like it's, I think, raining further upstate, so maybe we're getting a little residue from it. A little shower. Yeah. But these things change, and that's why you have to have everything, but that's unprepared. Chalipsi is unprepared, but I didn't prepare fully enough. Okay, so Satungo is a bisschen drizzling, but I have checked up the phone, so steht dass es geht nicht echt regnen. The sun is actually going to come out as we speak. Es kommt raus. It's going to be windy, they said. So I'm up to 15,000 steps. Up to 15,000 steps. It's 12:46.
Ja, jetzt hätte ich gegangen 15,000. Nice. The fees feel sehr good. Besides from my linker shoulder, everything is good. Even my left shoulder is good. Just I can feel that a bag is like the muscle, the shoulder muscle is aching, but all is good. It's the stage in the hiking we got on in Leidigkeit, if I can describe it like this. Like the Kopf, alle thoughts geht weg. Man wird mehr one mit sich. Right about now. Einer mit ADHD bekommt jetzt the calmness. By that point. This is the eerste hike van de season. So alle soreness kickt eraan een beetje frier. Usually de echte soreness kickt eraan bij mile 8 van mij. Ik zit met jetzt mile 7 en dan vangt dus zo'n film een beetje. Alles was met any injury we de hast, ga toen vangen wij in. Dan moest je al alle weight zit op mijn hips. So mijn hernia, ik had de hernia surgery when ik ben jonger. En wie bald ik had de hernia surgery, tip me wij een beetje. What? It's not. It shouldn't rain. He checked it. It just said like 1%, so it might just be a little drizzle. I don't think it's gonna. Biggie, let me get some of that. I don't think it's gonna turn into anything. Ja, so alle soreness. De feest feelt man graag de eerste. De hips, was ze neemt de weight van de zaak. De shoulders een beetje stam soreness. Van halten de pack zo lang. So, ja. De eerste 7-8 mile is zo wie. Wenn met dit multi-day, de eerste 7-8 mile is like the break-in period. Nog dan vangst je echt doen filmen. We zitten aan body gaat handelen. En we zitten aan body gaat filmen. Walking fatigue. So we have a shiny spot of to set in lunch. Top of a rich. Sit dit waar, yeah? It hurts. Where does it hurt? Tell us where it hurts. Zoeken ze wie zit dit waar. Here. Everywhere, huh? Feet and knees and toes. Oei. Seriously, Thank you, Hashem. Ja, we gaan het goed opzetten. Alright, we gaan doen even lunch. So we gaan zo weer op een one-day hike. Kunnen we brengen tough tuna and egg salad. But this last nicht lang. Nein. This last nicht lang. So die min Sachen können wir noch team für either the erste Tag oder noch auf ein Tag hike. Alright. Lunch is concluded. They're getting dressed again. It's like a whole... Matanello organism on teddy bear and it's a lang like do inzandus. It helps I get ideas. So met zijn we zo veel de wegen na per minute. The teddy bear will let him do. Het kan wel eens groot arbeiden. Ze zijn windy. Hey, Villa Woolem. I know, it milvadoi. Ze is doch oud. Stessen mit Lakschen. Hey, nooit milvadoi. Zo heb ik ze de gehaald. Hey, Villa Woolem. Bis ik hem ze aan denken. Alles is de hij beste is de goud. Bis ze komt to the bank account. Thank you Hashem. Let's hit it. Boy in the fushes. Rabes was gedaan. Al. Body ga. Okay, maar gewakt kamat 7,5 maal. En met jetzt wakken nog een bissel. Een mile 2, 3, ik weet niet. Met ergens stappen. En met opzetten. So, schon nu son. Einige gaan we zijn backpack. Wegen dem drückt jetzt een backpack. Was is niet gaan backpacking backpack. Einige gaan we zijn scheine backpack. Einige gaan we zijn hammock. So, is aangekomen in de Wald jetzt. Mit a sleeping bag. This is echt primitive. So do Menschen, was haben nicht kein Problem mit dem. Set auf a kleine Feuer. Kannst unhitzen ein bisschen Steine dafür. So gewisse meine Tricks, sie bleiben warm. But ob sie nicht ziek halten da draußen, das darf nicht kein Shelter. Du kannst dich push da ruplegen auf dem Ground, auf a Stein, auf dem Ground, wie du willst. Und geh schlafen.
Das ist sehr extrem, aber es ist auch ein Weg. It's getting windy. Es wird gut windig. Es ist noch nur ein Weg raus im Wald. Derselbe Weg bist du angekommen. Das Wasserwacken. Es ist nicht du kein Escape. Du kannst nicht anlaufen. Einmal du legst dich da ran. Müsste ich allein rausnehmen. Survival Instinct kickt daran. Tage wegen dem. Keiner kommt dich nicht raten, wenn. Kannst nicht kommen, Mami und Tati. Weißt du, du hast doch für den Service. Gut nicht. Just you, yourself, in der Eiweißstadt. $2:40 in the afternoon. Und dann sind wir jetzt übergegangen 20,000 steps. Ich weiß nicht, 20,000 is the most I ever did, but it's definitely on the top 3. But dann sind wir noch durch auf dem Weg. Ich meine, es hat jetzt an den meisten Steps, was geht hin. Especially in 2025, so. Jetzt jeder Step bringt er auf the average. Also meine ich. Der heilige Remai Premischlaner hat am Mu gesucht. Ribono shelo elam Chotsch des Mann agile ist noch nicht du Aber Ribono shelo elam Ribono shelo elam Chotsch des Mann agile ist noch nicht du Aber Ribono shelo elam But this is self-subscribed Buddhist. Bald die große Gules ist der Gurt nicht krieg Eure Beine shelo elam Sind wir umgekommen durch zu the second reservoir. Bald ingeben wir was the second reservoir. Sind wir getroffen am Platz, but ich will mal reinwagen für einen schöneren Platz. Ich dachte schon, break. Ich kann es spielen. But hey, not giving up. Keep walking. I'm gonna keep ignoring it. Okay, let's go. Is it man-made? Yeah. Wow. This is a reservoir. This is not a lake. A reservoir is the water you drink from your house. I drink this water. Okay, yes, technically, but it goes through filtrations. So there's 3. So the first two, all 3 of them? All 3. So this is the second one. There's another one down there. I know the first one. I've been there. Yeah, so this is the Huge second. dam. Yeah. The one that falls down. Yes, that's the first one. And there's a building there where it collects the water. Yeah. So this is where you get your water. We're on the man-made dam. Yeah, this is the second reservoir. This is a man-made dam. Jetzt gaan we treffen aan shiner spots you can. Oh ja, brillant, ah, brillant. Es geht nicht da rein in Hand. Oh ja, brillant. Oh ja, brillant.
Yeah, we're gonna check out this island here. I think. Viggy's in charge now. Viggy, du gewollt auschecken the island. Lass mal sehen, wir können Bachlal anwachen, du. This is too overgrown. We're not gonna walk in here. Let's go a little further. Let's see what's in here. Thing is, I feel like it's so overgrown that I won't even find one spot for the tent. So we could check over here. I don't remember ever coming here. I walked through here with you. Huh? Here or up there. Holiday Yeah, I places. could use a little rest. Oh, you're gonna get a lot of rest. You're gonna get 15 hours of rest is what you're about to get. You see over there the fire? Don't do a fire? A fire pit. We're Oh. gonna go to a dam, make a left, and you'll see a dam. A fire pit. And then there's like a section. Dus we dachten van ons arbeiten schwer, maar het is schon aufgesetzt voor ons. That's fine. That's why I wanted to go there. Donnerstag, Bartoks. Oh, luxury item. Yeah. 14 miles in. We're selling this. You know, we're so hungry, we take out a knife. We're cutting the head off. Alright, was hat man da? Kleine Dam, also wie Viggy gesagt. Viggy kennt sich aus in der Wald. Oh wow. Ja, du darfst mal anwachen. Martinel, you don't have the boots for that. You go over here. Da, 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 da. Weiß nicht, wir können das sehen, aber der Wind ist so stark, als er geht das push the Wasser und es schießt darauf. This is what you're talking about? It's a nice spot here. This is very nice. This is not the original spot that I was talking about. We're going here, yeah. Yeah, we can stay here for sure. Oh, I'm going to swing over the water. Wie hast du gemeint, warte darauf? Yeah. Kannst du das gar nicht checken, sehen Sie, es ist mehr Martin. This is definitely Mer Martin. Ja? But I don't know how long it's gonna take to walk. I don't remember. So, in der Runde kommen wir zu unser camping spot. So, wir durch Wasser. Okay, so ich gehe aufsetzen, du. Auf die zwei Bäume. Damals wollte ich nicht aufgemacht, also. But jetzt darf man doch the footage from the inside, you know? So. From the river to the sea, jihadism will be set free.
hast du basically Platz für 2 Menschen maximum. Und das, wenn es windy, hast du das, daran klappen. Is yours in your bag? But Daddy. es du gewisse Tents, wo sie haben Sachen, kannst du so wie wegziehen. Also wie sie rupankern. But they is super lightweight tents, hast du das nicht. Oi du bist nur ein Mensch, ist das ein Tent sehr comfortable. But oi du mischluffen mit 2, kennst du. Oi du bist ein Mensch, kannst du dann anlegen, dann Bags du, dann alle Sachen, und du schlufst du. But oi du hast 2 Menschen, ist nicht du kein Platz. Ihr seht das wie ganz ein dünner Bag. Es ist down, so es ist sehr warm. Nachdem haben uns du Pillows. Sonst sind wir noch nicht da. Also eine kleine, pizzi Sache, es ist ein blow-up Pillow. Man nimmt es raus, man bluest es an. What's a blow with a mouth? Und dann hat man ein Pillow. Stupid. That's so stupid. More. It's just a net. I have like an old one. I have to get a net. Meaning your hammock, dein Hammock hat nicht kein, es ist ein Open Hammock. Yeah. Es ist nicht kein Net Hammock. Du darfst kaufen den Net Hammock. Yeah. Alright, lass mal das anlegen. Der zweite. There you go. Das ist der. So geht man schlafen. But in a windy weather, the tent specifically is a bisschen annoying, was kommt so ran. So hat nicht kann, was sie wohl gedacht sie haben, ist a Samin Sach, du in der Mitte, kann man es schleppen mit der Strick, also bleibt es raus. But sie hat es nicht, so die ganze Nacht is going back and forth. But for a tent, was wiegt 1 Pfund, 1,5 Pfund, that's the way to go. Sorry. This is a sleeping Zach. This is this I gotta figure out what it is. I have it in my house. I don't know what it is. I want to do it this tree to that tree. Okay. So give me that tarp, is it off one of those? It's often I've been off to this. No, I have I had a good one. Someone just took it. Let's open it up a second. Okay. For now, I'm gonna put it the first. Well, I feel like I'm going parachuting. Okay, ik ga me gewoon overzetten en nog dan wil ik kennen van de video. This piece is designed to be cheerful and outdoorsy. Perfect for a vlog, use bright acoustic guitar. De volgende stellen zie je a hammock. Oh, I see what. No. De main zaak is, de hammock dat is aan level. But we doen een sloffen level. We darf sloffen een bisschen met de kop erover. Also the blit flown properly. But the goede was fehlt hem is a under. Also wie gered, a under quilt. Ze fehlt hem deze. En wenn ze fehlt de under quilt, the wind schnapt eraan. Alle heat voor de built up. In de hammock zwischen dan dagen en dan kleider en dan gif wird rausgezogen und verliest das. So, ich weiß nicht, was noch hat du. Mit sehen, sie man kann etwas nutzen von dem. But ja. Ich habe gehabt dasselbe Problem de eerste Mal gegangen mit der hammock. Ich habe exactly this setup. The problem is, es gewinnt 20 degrees bei Nacht und es gewinnt sehr windig. Handnacht geht nur darauf gehen bis 45.
Aber es ist auch ganz kalt. Wenn ich etwas getan ist, gewinnt 20. Any help? Ich habe gemeint, ich starb. En ich habe nicht lieb gehabt, die ganze Hammock Experience. Das ist eine von den Sibbas. Ich habe beglaubigt nicht lieb, sie schlafen in einer Hammock in general. Aber das ist eine von den Reasons. Sie sieht aus wie Viggy darf ein bisschen help. Yeah. So, was fliegt durch einen Schlag, oder wie sie sick ist. No, but also I have to know how to do it. I haven't done it in a while, so I gotta use How to make the knot. like, you see, like this is a, hold this, just, no, hold it over here for a second. Perfect for a vlog, use bright acoustic guitar strums, light hand percussion, and a playful xylophone beat. Create a fun and breezy atmosphere. Okay, jetzt haben wir the rainflyer auf. We got the hammock. Ich habe es gleich niedrig. Weil, also, at least the wind, as much as possible, machen da kleine hell. Ich bleibe unten mit meinen Häusen. Ich habe unten Sweatpants on top of the Häusen. Das ist viel, das ist an der Stückel kalte Nacht, so. Okay. Dann wir sehen andere Sachen für den Sommer. Let's go. Okay. Ich habe gehabt eine Bag in der Heim, wenn ich habe gepackt, ich habe nicht gewusst, was sie ist. Was ich sehe jetzt, das ist ein Underquilt. Nou, maar daarvoor mijn Underquilt, weil wenn die liegt auf der Hammock, bist du sehr tight to the surface. Wenn du sehr tight to the surface, kommt der Wind, nimmt er raus alle Lift. Ich habe es nicht aufgesetzt, ich glaube nicht. But we'll see. We'll see later on. Zieh mir es geht, zieh nicht. Ich kann mich jetzt hier ansetzen. Machen sicher, dass everything is good. Yep. Perfect. Sie fühlt schön auf der cozy hier, doen wir nicht. Alright. Ich bin mehr hockt sie einsaat, but there's no problem with that. Alright, hammock, tent, set up, complete. Right, dann roast in de Schiech, dann wir sagen, decompressen und jetzt kommen gerade für die Nacht. Gehen essen, machen Supper, gießen ab. So get sie bringen slippers of some sorts. Sie lassen die Fies utmen und relaxen. As soon as man nimmt auf die Schiech, also wie ich jetzt stehen auf der, fühlt man als relief. Was ist tight den ganzen Tag. And all of a sudden it feels wow. Deze Socken, was ich trage, ist ein special Socken. Ich trage es actually jeden Tag, weil ich habe es so lieb. But basically it heißt Silver Light. Silver light. So hot little particles from silver in us. And silver blocks bacteria meinach from buildup. Anyway, a pair of socks like these cost between $20 and $30 per pair. It's the only sock I wear. And I learned about it through backpacking. And they're amazing. Ich hab Sachen, Lotions, Foot Glide, alle meine Sachen, die man kann liken. Sie treaten blisters and Sachen on my miss. But for a Sache wie ham, darf man nicht, because it wasn't that hard. Ich gehe da an, das geht sie gehen morgen in der Früh. Bis damals drückt man dann. Du hat man den Propane. Und wenn wir es gleich kochen, boilen Wasser, sie machen Essen, hast du einen Top. Auf dem Top hast du die Handles. Die Handles gehen also. Right? Du kannst kochen, essen, trinken, tun wir das tun. Ins nehmen solche interesting Sachen for granted, memuschel wie a Tisch. A Tisch, die liegen Sachen, ist eine riesige Commodity. Unless you have big stones, hast du nicht wie sie liegen, so alles geht auf dem Floor. And you learn by doing this gewisse tricks and Sachen. But yeah, welcome to the outdoors. This is a cup. In the cup habe ich the burner. This is a stove top. The burner is designed to gehen meinach auf Jens. This dreht sich also herum. Turns into a full-fledged tiny miniature stovetop. What?
Deze draait zich zo eraan auf dem. Deze draait zich door eraan auf dem. Gaat me eraan in ganzen. Didn't you bring a noodle soup? So deze is in ganzen naar aufgedraaid. Show them how it works. Legst deze zo raus. Das pusht to my grude surface wie dem. Als dat grude surface wie dem. Level. Kannst du legen do a top. Aanleggen Wasser. Unzünden the fire. En boom. Du hast de guppel en de level. A pur Stück. Es ist ein Stück auch. Deze hatte de guppel, deze hatte de level. En also erstmal, noch darf man das waschen mit ein bisschen Wasser du hast. Geht's oder bis leben mal Wasser. If you're next to a water source, also wenn sie mit du, kannst du laufen zu dem Wasser, clean und dann tap. Sie seht aus wie es hat ein built-in starter. Ich meine, das ist ein neues Stück. Aber ich kann testen für das erste Mal. So, mit sind de Gas du. Geer es, wir können es hören gleich. While it's so windy, it's having a hard time. But this is ungezündet. Kann es staan nicht sehen, but little stovetop. Sehr hoch. Okay, de boog gaan brengen Holz. En dan gaat er aanleggen Holz. Ja, also brengt man Holz. De ganze Baum. This is a Mandel. A Mandel weiß nicht kein anderer Weg. Whoa! Ja, there we go. Jeder lebt noch. Jeder lebt noch. Zo, ja. You should just break it. No, this particular, whatever, this piece is wet. It's not even the right thing. It's gonna take up the center of your Is that what you're trying to do? Make a bowl? Viggy gaat doen maken shavings. Dus ik kan ophouden deze stukelig. En met niet zien een stukelig, und sie haben de fire ganz gering. Maar gerade zie de kleine stukelig Holz voor de fire. Dus jetzt pushen machen Sachen gering hier unzünden. En ze helfen brennen. Het helfen unzünden. Deze Holz. Deze is flint and steel. You have to get the black off. So, on a piece of wood. in order for this to work, mit jene stukelig, we're gonna have to make tiny little shavings. Or we can do it on a piece of paper. En man vangt het zo met dat kleine en man brengt de CD's en ze weet gresser en gresser en gresser. So laat me daar naar dem. Nou, het is That's the better way. keep practicing. Probably has a million spark count. Alright. I'm gonna empty this out a bit. Or we can try this. Let's see what this does. One sec. Oh, this could be interesting. I would say do the other side. So we treffen also ein Stücklich, was man kann do as a crumblen. Set the 7 minutes. Should fly in here. Darf nicht als Sach. Nog dem tip man Jens. It's not going to work on such big pieces, but No, you want they see the more like that concept. stuff. Yeah, you have to go from the flint. We want it to be thick. Basically, was tit jetzt gaat arbeiten auf dem. Dat pitzy Stücklich. En einmal deze gaat auf fire, lijkt me zie een bisschen gressere Stücklich. En me gaat gresser and gresser, basically. Yeah. No, that's the side. Go straight onto the closer. Yep. 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 You got it. You got it. Keep going. Nice and hard. Don't be afraid. There you go. Keep going. Yeah. I just saw something. Keep going. Feel like so met dat tissue was weer. Marshmallow. Nou. Oh, not bad. There we go. Watch, was een hand.
It all started from me. Yeah. Yeah. Middle of the job, he told me to put away the camera. Viggy's hands are gathering sticks in the breeze. Because if you want to have the right Whistling tunes carried soft by the trees. Flames start to flicker and the shadows grow tall. לאט לאט, שטיקל Under the בשטיקל. stars, where the wild Holz by Holz. creatures call. Oh Viggy, the fire burns bright, warm in the soul, in the heart of the night. Rest your feet, let the embers glow wide. Out in the woods, where the world opens wide. Boots are dusty from the miles we've roamed. The forest tonight feels like calling it home. The crackle and pop sing a tune we all know. Ich habe lieb zu nehmen the method in the beer spray and aanleggen in the tent. Often minuscule chance as a bear tries to rip the tent open or get into the tent. It's got a filter and Wasser. So my Midday bag was the water filter kit mit. And I got to see a fresh river or a lake, whatever. My filter soon. It's a bisschen schwer zu vernageln the bag, but man lernt sich aus, wie soll sie es tun, ganz schnell. There you go. It doesn't have to be entirely full. Yeah, it has to be entirely full. No, it doesn't. That's good enough. Not really. My Midday bag. And the filter screwt daarover af als zo. And basically what my tit is, me quetscht daraus the filtered water. Jetzt ich darf nicht kein Wasser, weil ich meine ich habe genug, weil ich habe gebringt genug für ein One-Day Hike. But wenn ich laufe jetzt low auf Wasser, wollte ich es getan also. Man dreht es über. Is that the bad stuff? So typically, was du gehat a bottle do, with the tistes aran into the bottle. You should waste clean water. The Wasser, was kommt du heraus, kannst du normal trinken. Es ist nicht ein wiese Kämpfen, just halb auf ein bisschen Math. We can take the trunk though. I'm making a moss bed, Daddy. Doilem rast Maß. So du gewisse Wegen, als sagen wir können rupziehen, ein ganz riesiges Stückel. Und wir können manchmal machen ein Bett davon. Insulation. Kannst du es nutzen für Insulation? Oder du hast ein Shelter. We'll make this right. Hast du genug Math, kannst du da ablegen. Und kannst sitzen auf dem und tun ein bisschen Meditation. Wird nass, ja. Pschia, siehst. But insulation, gezog, as insulation can as sagen just a wind barrier. So harget the wind. So Yeah. stop the wind. But the 11 uur al belangt man nicht in yeshiva oder ga je dit. Het belangt du. In nature. Man findet sich von was, man darf geben den Kindern ADHD-Pills. Weil sie haben nicht genug Bäume in sein Leben. Sie haben nicht genug Dirt. It's not dirt, it's moss. Sie haben nicht genug Maß. Verstehst? Wow. What's it like this? Beautiful, siehst? Soft, feel it. I'm wearing that, guys. Let's grill bananas. Alright, here's Do it for the cover.
like more like a donkey. Excuse me, sir, that's no we just look around here. That's mine? No, wait, because That's yours, Daddy. welcome to camping. Nicht gedeiht, sie wissen schon mal fired, but it's good for the video. The sacrifice for the shot. Deze gaat kommen zu a boil ganz schnell. Es ist sehr heiß fuel. Carefully, so I can keep it a mix. Can I mix it? Dat is een sehr careful, weil ob das draait sich über, ob das draait sich über, hast du nicht gern Dinner. Smell it. Look at these dudes. Oh. What's that net on your head? The mat from the bugs. And I'm also using it because the fire, when it comes in, it like kind of stops more smoke from coming into my face because it's very Sag thick. mal, wenn man heute do a sach bugs and man darf mama schon in a net, otherwise they attack your face. En gewöhnlich hat man also wie a hit, and der net geht über the hit, Can I sit? and the bugs bleiben raus von der Punum. A kleine Top Ras mit Noodles. Einmal hast du sach Coals in der Fire, kannst du unwarme Steine. Kannst du, lass mal sagen, der Schluffstoff im Ground, also wie schon nussen. Machst du ein kleines Loch in der Erde, nimmst du heiße Stein, legst es heran, und du deckst es zu. Und der Stein bleibt heiß für 5, 6, 7, 8 Schuhe, wenn sich welcher Stein es ist, welcher meine Materials ist. Und es warmt in the ground with the lick stuff. You ready? Yep. Ready enough. Is it on? It's on, I see it. No, it's not on. Wait. All of it. Hold it straight. 540. Went up to 23,711 steps. Don't tell Mom, that's good. So, ik heb gecheckt. De hoogste geween 18,000. So, hand is de meerste. Hand is de beating the record. 23,000. Hij moet hem nog erin wakken, weil als je dat maken zie 25,000. Ik neem aber nicht kein pressure, sie machen 25,000. Wow. Chilling like a film. Dit is de zaak voor nog hike. Dat is een lange hike. Als de morgen is chill, de morgen is ruhig. Dat is gewoon niet major. Wow. Smoke. Du gehst mir like potatoes, mashed potatoes. Es kommt also wie eine Powder. Man mischt es dann in heißes Wasser. Und da hast du delicious mashed potatoes auf dem Spot. Das ist jetzt Powder, Kokaina. Du, hat man schon ein Boil. Oh, wow. Setting, by the way, to touch the screen? Or it went automatic? Automatic, ich weiß nicht. I could probably shut it off, but No, probably but uses more battery. No, because by me, if I want the screen to work, I have to press some other button. I can't press the screen. You can shut off shut off this propane though, see, quick. Which one, Shut mine? off this one, yeah, shut it off. It's gonna go crazy. Shut it off. Righty. There you go. Okay. That's it, it's done? Yep. And anyway, it has to sit for a minute, but mix it in good. You didn't say it's gonna be good. How This mashed potato is done. how much did you use of that? Half? Oh wow. That was good. It's delicious. Right. So important. Ah, you know this reminds me of remember that breast of a guy? And Uma, and he was giving massages Yep, there. yep. There's also the mashed potatoes, beautiful. Delicious. He moved away. And Mike's Bistro, du hast da. That's the one? Mike's Bistro. Yep. Du hast da Albila, Mike's Bistro, wer noch? Zane.
Oh, it's good. Have an extra spoon? Steady. Chef Nuchy is reingekommen Clutch. But it's great. The high heat. Lass mich sagen, was geschieht mit der high heat. Gehen wir da regen. The high heat, this geschieht, and you can't even avoid it. You can't mix and can't see what the walls. This geschieht of high heat. See how I grab the noodles. You do something? Me? No. I don't do things. Toss things. Who does things? Oh. No, just kidding. I'm just being funny. All right. A meal mit a view. You cook. Okay, und dann haben wir da aufgesetzt. Also sieht es aus. Können wir, was ich lieb zu tun, ist, ich bringe an der Garbage und ich bringe an der Essen in der Tent. Weil, ich kann nicht mehr ein Bag kommen in mein Tent. Aber als ich lasse es in der Rosen, kann es auch essen. Ich kann nicht nerven, es darauf zu stringen. Das ist für mich, weil ich habe eine Tent, das ist auch irgendwie anzulegen in der Tent. Ja, man muss so schlafen. Es ist sehr tight. But it's Arbeit. Also sieht es aus. Der Event. As I said, der Tent ist gedei für ein Mensch. Ich schlafe manchmal in der Mitte. But es ist keine Arbeit für zwei Menschen. But basically, man schläft in der Wand. And that's it. Es ist noch lächtig in der Osten. Weil uns haben wir Hand geendigt ganz früh. It's schon 7:30. So guys werden tinkeln in the next shoe, but yeah, it's in the Juve City. It's 47 degrees in the Rosen. It's kalt. It's a bit windy. So there's nothing to do. We get gassen. We get around the tent. You get warm. En me valt schlafen, sei free. En me weckt sich auf, sei free. Gute Nacht. Mooi down die liffen negel mellig. Ik ga hem zeggen. Zou het doen? Ik was helemaal aan Morgen, Viggy. Ja, so schon noch geschlafen do. It was about 45 degrees, with a kleine breeze, so es war ganz kalt. But he survived. If you wake up, ich weiß nicht, jeder Schuh 2 is noch als considered a ganzer guter Schlaf. As long as you're not waking up every 10 minutes, every 5 minutes, this is pretty good. Ich rede specifically when it's kalt. They do cold, we're going to do freezing. Right. This was cold or freezing? Once you get closer to actual freezing temperatures, like 30s, you'll understand the difference. But yeah, you have to be prepared. You have to have a sleeping bag. Also ich geruch von Viggy an der Tag. Das tut my sleeping bag was is rated 30 oder 40 degree warmer wie the temperature. So hunter going 45. Also have my sleeping bag was rated for 10 degrees or 0 degrees. Also ja, wird das mal. Ich kann nicht rely auf seine ratings.
Alright, man geht aufpacken und man geht wacken. And we are off. Ja, so, wenn man dit op voor Puteg, leert man zich aus. We zijn samen te pakken bij nacht properly, als de tear down zal niet nemen als lang. Well, basically, in de vrije wilst je niet arbeiden voor shoe. Het is beëdig 6 a.m., 6:30 a.m. De kind gaat gaan in Geider, also wie goed. Gaat op een paar maanden te verzamelen de Chawairam. Chawairam gaan niet blijven. And that's the hallmark of a good story. A good experience. Het is bitterlijk koud, mijn fies, mijn toes zijn koud. Mijn handen zijn koud, but eenmaal we vangen te waken, warmt men zich gewoon. As I got this. Once the blood flow starts going through the entire body again, you're good to go. Then, in Ramadan, we will have walked around 11-12 miles. And this is ganz good for the first hike from the season. Thank you, Hashem. Good morning. April 28, 6:53 in the morning. And ik ben op to 1600 steps already. Ik hoop te eindigen de hike door rauszuwacken van de Wald met 3000 steps. Wow. What an amazing trip. Goed geven schooier van Nuchy, for his brother, and for his son. Van maken de trip so enjoyable. De zin komt jetzt heraus, the temperature changes zich literally. Jede inch, jede regen. Ik meine, jede second change zich de temperature, weil de zin komt heraus. Okay? Alright. Darf man das darüber kriegen jetzt? So. Long way. Wij zijn me observed dat kind, heeft me zijn dangas in kop. Like, gaan we de snellere weg. En toen gaan we de staatere weg. Dus geen negatives, no only positives. Alrighty. De eerste campingtrip van de season. D-O-N-E. Perfect trip. I didn't think. Peace. Wachen auf der Steiner is a bisschen schwer. Eine von der harde Sachen zu wachen auf, especially downhill. Jagged stones. Wat is dat Sache van Appalachian Trail? Lav dafka as a ganze road mit dem, but in general, jagged stones sticking up out of the trail is a common Sache, and to destroy the fies. Is eine von der main Sachen, was destroy the fies. New Jersey and Pennsylvania is the rockiest states, and yeah, it's notorious. Menschen was going to the United States as they hurt their feet. You also go through your pair of shoes much quicker. Menschen was in the ganze Appalachian Trail, walking for 6 Chadushim, going to I don't know 2, 3, 4 pairs of shoes, because there's only so much mileage each pair of shoe could handle. And very interesting. But yeah, this is high technical terrain. If you make one mistake, you could snap your ankle. So you have to watch every single step you take. Anything else? Yeah, so wie Viggy said, this is part of the meditation, like the part of the healing process. There's basically the das Zame Dicha lines, and the das focusen. And the constant focus of wie the Geist, wo the trade stuff, machen sich, the macht kein mistake, is literally part of why
it ends up being so healing. Ich weiß nicht für was, ich weiß nicht the psychology behind this, but it certainly seems so. Focus, you can draaien de camera. Je gaat zoeken van wat dus is beneficial. Maar wenn ein Mensch tracht von Sachen, meint dass geht sicher mit conclusions. Which I sag mal ja, most of the time nicht. But the brain, wenn du bist busy mit anderen Sachen, hat das eine Power, sie kehren nehmen von anderen Sachen von behind. Sachen, wo die trachst nicht auf der Minute. Wenn die das fokussen auf jeden Step, kannst du nicht trachten jetzt jene Sache, wo dein Brain macht schon Decisions. Und wenn du kommst raus von der Hike, hat man schon die Territze. Without knowing about it, verwusst du bist umgekommen zu einer Sache, achluta. Ich nehme das also hier. Right, so du kommst daran in der Wald depressed, und du wachst daraus nicht depressed, du wachst daraus besimche, weißt davon nicht was. Es ist nicht so wie das ausgearbeitet an Depression, so hat sich ausgearbeitet in the background as a consequence of what you're doing. Interesting phenomenon. Whenever the guys told him a path mit a sach stein hier, in so du Platz sie walken auf a Saat, dass the same Menschen walken auf a Saat. But the ground is actually very soft. Compared to under the surfaces, the mushel wie steiner, or the pavement, the ground is very soft. And man gaat nur wie soft the ground is, wenn man walkt as I sag. Wenn man to the Appalachian, in the walkst in the Wald van 5 Schuh, und dann kommst da raus auf pavement, gabst de glaag van was, de wil terugwakken of the earth. Alright. We zijn also coming off the pavement, and right away you have to slow down, because the intensity at which you walk on dirt can't stand off the pavement because you'll hurt yourself. So it becomes much slower, and it literally starts hurting right away. So you get like a response back right away. Like as you put down your foot, it stops. Yeah. In the soil, it gives you like another whatever. It's hard. So the second you walk on, you're like, oh, okay. Yeah. Slow down. The way you feel, I mean, stam aufzustehen also, compared to the way you feel when you stehst auf a regular Tag. Auf a regular Tag stehst du auf, lass mich sagen, 6, 7. You feel sluggish, heavy, lazy. Du, 6, 7, als du schon gewagt am Mile 2, you're on top of the world. You feel amazing. Dus de mensen was tien das gemacht jeden Tag. Viggy and Nuchy wagt 5.000 a Tag. 5 mile. 10,000 steps. 10,000 steps, yeah. No, it's okay. You know what I mean? So, it's doable. And by the way, yesterday I walked 24,000 steps. I think it was the most steps ever in 2025. All right. Jetzt kommen wir nun zu dem End. Dort ist schon der Road und sind wir geparkt dort auf der Gas. Es hat sich geendigt dem Triple. Very much enjoyed. Day trip was mainly the goal. Sie sehen, sie haben the gear in durchschlafen der Nacht, which we did. We have all the gear. The gear held up just so wegen the Kelt, which I'm happy for that. So it gave me a great experience. Alrighty, Chevra. Thank you all. I hope you guys enjoyed, because I enjoyed. And hopefully we'll see you on the next hike. And also, try us, gyros, ein bisschen von daheim Bock. Alrighty. See you on the next one. Peace. Okay, wir sind schon on the road. Wenn man tut das für 2 Tage und man kommt zurück aus der Civilization, it looks weird, like, wow, was ist in a car? You people still do that? Ja, Menschen tun das noch, so wie. Like life goes on? But, yeah. And just as it starts, so it finishes. Rabbi Sam, what's good team? Thank you, Hashem. Just like that, huh? Just like that. As it began, so it finished. The trail was long, the views were wide. You laughed and climbed
with our guide. 2 hours flew, the journey's through, but there's one last thing that you can do. Hit that subscribe and show some love for mountains, maps, and stars above. If you smile or learn to think, support the joy that Viggy brings. Just one click, it means a lot. Thanks for watching.